like to invite Dr. Jyot Swaroop Kaur. She's in the Department of Mathematics, ISER Mohali. I welcome you, ma'am. Kindly. I would request Dr. Tiwari to please give opening remarks for this ceremony. Very good morning to all of you. I am seeing the students are still settling down. Let us wait for 2 minutes. Please. Thank you. Please, camera. ये लाइट कवर कर लो I request everyone to settle down Please, fast. camera. Please sit where the seats. ये छोड़ के सीधा का निकल. बड़ी खुशी होती है देख के इनमें स्कूल के बच्चे साइंस डे सेलिब्रेशन जोड़ा कि चल रहा है आज तीजा दिन है तो मैंने लगता बच्चों ने
बाहर लगे वर्किंग मॉडल्स भी देखे होंगे। पर्पज इस एक हफ्ते का साइंस वीक मनाने का ही है, क्योंकि स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के बच्चे हों, स्टूडेंट हों, ईवन विद्यार्थी हों, सर CV रमन का जी उन्होंने इन्वेंशन सी जिस उन्होंने नोबेल प्राइज भी मिला। पहला दिन डॉक्टर ग्रोवर ने बहुत सोहने तरीके नाल दस्या कि साडे किन्ने हिंदुस्तानी विज्ञानिक जिन्होंने साइंस के खेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन दिता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी करीब 50% कुछ खेत्रों पंजाब के विज्ञानिक भी हैं। जिन्होंने बच्चों ने पहला दिन का डॉक्टर ग्रोवर का लैक्चर सुनिया होना, उन्होंने देखा होना, उन्होंने बड़े सोहने तरीके नाल हिस्टरी ऑफ हेरीटेज ऑफ साइंस ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हिंदुस्तानी विज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन उन्होंने दर्शाया सी। ते वो भी थोड़े वर्गे ही स्कूल जाते हुए बच्चे होने, उन्होंने कोई इनक्विजिटिवनेस जिन्होंने कहते हैं कि कुछ पर गुजरन की एक इच्छा होंगी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਅ ਮੈਂਟਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ CV ਰਮਨ ਵੱਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ। मेरा कहने का मतलब यह है कि जी साइंस हमेशा एक प्रयोग कीप ऑन डूइंग, फेलियर तो कई बार आना, लेकिन फेलियर ਨੂੰ ਆਪਾਂ एंड समझ के कि ये नहीं होंगे जी छड़ दो। फेलियर क्यों आ रहा, अगे आने वाले रिसर्चर वो काम ना करन, टाइम बर्बाद ना करन, वो पुख्ते तौर पर जो आप समझ लीए फेलियर क्यों आ रहा, तो वो एक ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होंगी किसी रिसर्चर की कि जी ये किसी भी तरह कर लेंगे नहीं होंगे, इस करके हुण दूजे तरीके नाल करना जरूरी है। एज अ रिसर्चर मैं भी कई स्टूडेंट गाइड करता हाँ, मैं भी जब PhD स्टूडेंट सी, डॉक्टर सोच, डॉक्टर रंजीता, सानू ये कई बार ना बच्चा बायस हो जाता है कि मैं किया है ये इस तरह किया है, पहला भी किसी ने किया सी, होया सी, मैं भी कर लिया, हो गया, आया है नहीं आया चलो जी रिपोर्ट कर दो। साइंस दे विच इन्ने जर्नल ने, तुसी कुछ भी लिख दोगे यू विल फाइंड अ जर्नल, ये नहीं छपया मेरा काम वो छप देगा, वो नहीं था वो छप देगा, वो छप देगा, बिकॉज ਉਹਦਾ कोई वेरीफिकेशन करने का एक्सपर्ट्स को कोई तरीका नहीं होता। एक रिव्यूअर को 15 पेपर 16 पेपर साल जाते हैं रिव्यू होने लिए, कोई एक्सपेरीमेंट करके तो नहीं देखेगा कि तुम जो किया वो ठीक किया कि नहीं, वो थोड़े लॉजिक के हिसाब नाल अप्रूव हो जाता, चलो इस जर्नल ने कुछ ऑब्जेक्शन लाया हो कुछ नहीं हो गया। थोड़े अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं लिखा है, जो मैं किया है वो सच है। तो दो एस्पेक्ट्स मैं सिर्फ कहना चाहना, एक होप छड़नी नहीं चाहिए कि जी मैं किया नहीं होया, नहीं होया तो यू शुड प्रूव, तुम ये सोचो कि क्यों नहीं होया, ਉਹਦਾ कारण भी जो तुम लभ लोगे तो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। हर बंदा पॉजिटिव रिजल्ट लैके आए कोई जरूरी नहीं है। तो दूजा ऑनेस्टी बहुत जरूरी है साइंस के, जे आप ऑनेस्ट नहीं है पर थोड़ी गलत रिपोर्ट के उत्ते घट्टो घट्ट हजारों रिसर्चर वही काम करके टाइम बर्बाद करेंगे। ये दो चीज़ा एज अजे स्कूल तो बाद कॉलेज जाओगे, कॉलेज तो बाद PhD करोगे, ये दो चीज़ा बहुत जरूरी ने। एक ईमानदारी नाल काम करना, ईमानदारी नाल रिपोर्ट करना। आप अपने स्वार्थ लई कि जी मेरा बायोडाटा बन जाएगा या मैं होर कोई पोजीशन मिल जाएगी या मैं कुछ 3-4 पेपर होर लिखणगे, मैं यंग रिसर्चर्स के स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करांगा कि जी चाहे थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आए नैगेटिव आए, प्रूव इट। नैगेटिव आया तो क्यों आया, पॉजिटिव आया तो क्यों आया, ये दोनों जरूरी है।
बाकी we have galaxy of speakers today. Dr. Harpreet Singh ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ IIT ਰੋਪੜ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਕਰੋਜ਼ਨ ਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you so much, sir, for motivating the students. And now I request Dr. Tiwari to honor our eminent speakers. I request you, sir, to give the token of love to Dr. Harpreet Singh. Please, ma'am, come. Now I request you, sir, to please honor Dr. Jyotswaroop Kaur. Now I request Dr. Bhavinder Singh Sush to please honor Dr. Tiwari. Thank you, sir. Thank you so much for sparing your valuable time and joining us. Although Dr. Tiwari will have to leave because of his busy schedule, because he's handling 2 offices right now. So it's my honor to introduce to you Dr. Harpreet Singh, who is currently working as a professor at Indian Institute of Technology, Ropar. After doing his BE and ME in mechanical engineering, he did his PhD from IIT Roorkee in 2005. During his PhD, he worked on high temperature corrosion of superalloys and its prevention by plasma spray coatings. He has been doing extensive research work in several areas related to surface engineering and manufacturing since the year 2002. He has authored several book chapters and contributed more than 175 research papers in national and international journals. He has done pioneering work to explore the use of cold spraying to develop erosion corrosion resistant coatings. He has completed and has been pursuing several national international projects funded from MHRD, DST, CSIR, DRDO and so on. He has been doing several consultancy projects also with the industry in surface engineering and additive manufacturing. He has 2 Indian and 1 US patents to his credit, along with 7 patents under processing. He has produced 17 PhDs, whereas 7 more are currently working under his supervision. He has visited many countries like USA, UK, Netherlands and many more, to attend the conferences and also as a part of academic delegation. He has also coordinated several short-term courses and delivered many expert lectures in various institutes in India and abroad. He is a recipient of Kansai Nerolac Excellence Award for the Excellence in Coating Research, Young Scientist Award, Career Award and Maharashtra State National Award and so on. There's a long list, sir. So, he has also established a national facility on cold spray at IIT Ropar, which is one of its kinds and has the capabilities of additive manufacturing in addition to surface engineering. We are very proud to have him today with us.
And I request you, sir, to please enlighten the students with your words. Thank you very much for this introduction. Sab to pehla, good morning to all of you. It's indeed my pleasure to be here today among these very young students. Most of them look to be from schools to whom I always wanted to interact, and thanks Punjabi University for giving this opportunity. Because since long I was trying to find such kind of opportunities. In fact, I was not 100% sure whether I will get so many students from schools in this program. But anyway, I'll try to justify my lecture today. It's not very technical lecture per se. It is about, history of our this, historical milestones which we achieved post-independence. I wanted to emphasize post-independence because challenges were very different. बहुत सारे challenges सीगे. Challenge ऐसा भी सी कि 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ तो सब तो बड़ा challenge था रोटी खाना. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ proper wheat ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ. So that was very difficult time for India. But ਜਦੋਂ मैं history देख रहा ਸੀ, in fact हिस्ट्री भी मैं ਹੁਣੇ देखनी शुरू की थी बस मैं रिसर्चर यूजली अपने काम 'ਚ बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं तो मैं ਹੁਣ हेलो am I audible? Yes, sir. ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਥਾਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸ ਟਾਕ ਦੇਵਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਮਚ ਮੋਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਜੇ 100% ਨਹੀਂ ਤੇ at the scale of say 80 ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 47 ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਸੀਪੀ ਰਮਨ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਟੂ ਫਰਦਰ ਰਿਫਾਈਨ ਮਾਈ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਰਿਸਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹ ਲਾਈਫਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੰਪੈਕਟ ਜਰਨਲ 'ਚ ਛਾਪ ਲਈਏ ਤੇ ਐ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਜਾਏ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ opinion I am not as universal so that's why this history is going to help me a lot in times to come ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਾਇਰ ਗੋਲਸ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कह लो मेरे अपने एक्सपीरियंस ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਟ ਟੂ ਕਾਲ ਅਬਾਊਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਜਰ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 47 ਨੂੰ ਆਨਵਰਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ IIT ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਵਧਾਈਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਚੱਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ IIT ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ IIT ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ MIT ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ ਹੋ MIT ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ IIT ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ IIT ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੜਗਪੁਰ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਖੜਗਪੁਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਚ ਕੀਤੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਆਈ ਸੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੀ ਕੈਪਚਰਡ ਇਟ, ਬਿਟ ਫਾਰ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ IIT ਇਨ ਖੜਗਪੁਰ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ 2-4 ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ IIT ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ IIT ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਮੇਕਿੰਗ ਮੋਰ IITs। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ IITs ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 23 IITs ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਗਿਵਨ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈਸਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ IIMs ਆਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਇਆ। ਔਰ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1940-1949 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੋਚਿਆ। ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ, ਹੀ ਵਾਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਰੋਮ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਭਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੀਸਫੁਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ, ਰਾਈਟ, ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਭਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਊਟਕਮ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੇਟੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਰਕ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉਹ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, DRDO ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਫੇਅਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਝ ਲੈਬਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਪਹਿਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਦੇਅਰ ਵਾਸ ਸੈਵਰਲ ਅਦਰ ਸਮਾਲ ਬੋਡੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ DRDO ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ DRDO ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਹੂੰਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1951 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਹੋਵੇ। 1959 ਸੀ all of soon they started this limited duration television programs, and 1975 ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 7 ਕੰਟਰੀ 7 ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੇਅਰ ਲੀਡਰਸ, ਦੇਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਦੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਈਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟਸ ਐਂਡ ਤੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਟਾਪਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਿਸਰਚ। ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੈਦਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ। ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਰੋਪਲੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜੋਬ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟਫ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਪਣਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ 'ਚ ਕੁਛ ਟੈਂਜੀਬਲ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੈਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡੈਮ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਟੇਰੀ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਉਹ, ਬਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੈਸ ਦੇ ਕੈਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਟ ਡੈਮ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਡੈਮ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ। ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਬਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਗਾਵਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਵੀ ਹੋਣ ਉੱਥੇ। ਯੂ ਮਸਟ ਸੀ ਦਿਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਹੈ ਫਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਯੂ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਟੂ ਸੀ ਦਿਸ ਵੰਡਰ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਇਫ ਆਈ ਟਾਕ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਟਰਮਸ ਵਿਦ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ, ਕੋਲ ਬੇਸਡ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ, ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੇਅਰ ਡ੍ਰੀਮ, ਫਸਟ ਡ੍ਰੀਮ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣੇ ਲਗਭਗ ਘਟਾਤਾ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਦੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਵਕਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 69 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟੌਪ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇੰਨੇ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਰੌਕਟ ਬॉयਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਿਓ, ਕਾਫੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ। So needed to share on that. I look like advertising something, but you must see that to get inspired from those things. Then IT sector. IT sector is also very important. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ TCS ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ B.Tech ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਟਰਮੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਦੈਟਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਫਰ ਬਣਿਆ, ਟਾਈਫਰ ਜੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਇਆ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਟਾਟਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਫਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ISC ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇयर ਵਾਸ ਸਮ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ। ਸੋ ਟਾਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ IT ਬੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। And see, they started with this punched tape. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋਪੀ ਸੀ, ਫਲੋਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਚ ਟੇਪਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਪੰਚ ਟੇਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 0-1 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਈਨਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਨਿਟ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ TCS ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਤੇ 46 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਈਵਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਥਾਟ ਆਫ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਇੰਪੈਕਟ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਨਾਓ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ IT ਨਾਓ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸੀ, ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਟ ਟੂ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ISRO, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ they would contribute to space research, right? ਤੇ ISRO ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ it could be a very nice तो 1969 ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, after 6 years only 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਦੇ ਆਰੀਆਭੱਟ, right, which is again tremendous. Within 6 years they could send their satellite to this one. ਹੁਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਰੀਆਭੱਟ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ 60 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਗॉट ਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਟੂ ਦ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਨਾਓ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ। ਐਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਹ ਵੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੇ ਹੈਵ ਮੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਵਾਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਜ ਏ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਸਮ ਬੰਬਸ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਜ ਆ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ, ਵਾਈ ਯੂ ਨੋ ਮੇਕ ਦੀਸ ਬੰਬਸ। ਉੱਥੇ 40 ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ
पोस्टपोन करते रहे, बट जो चाइना नाल होया उस तो बाद मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा कि वी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दिस पावर, बिकॉज वो कहते हैं कि जिन्हें शांति स्थापित करने युद्ध की तैयारी करनी चाहिए. So this was another extreme example of excellence achieved by our scientists and engineers. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕੋਡ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਖਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੀਤਾ. ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨਾਇਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਰਮੰਨਾ ਰਾਜਾ ਰਮੰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਾ ਰਮੰਨਾ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ this established India. I mean, I think it was one of India's sixth country ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ, which is again praiseworthy. Satellite, this is another good example of satellite TV project ਸੀ ਜਿਹੜਾ. Here the main objective was education programs was telecasted. This was a project NASA and ISRO. मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इस करके भी कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम टीवी ਨੂੰ एज ए एजुकेशन मीडिया उन्होंने प्रोजेक्ट किया. सो दे एक्सटेंडेड एजुकेशन थ्रू दिस टू फार ऑफ प्लेसेस थ्रू सैटेलाइट टीवी. Another breakthrough we can talk about this test tube baby. Again, establishing our capabilities in this field also, related to biology and other sciences. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਆਫਟਰ 67 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ. ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, they gave birth to one first test tube baby of India, right? I think Durga was named. Although there was a lot of controversy, in fact, Dr. Mukhadab ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ we are the first in the world to make it. There is a lot of controversy, and even he got frustrated and committed suicide, which should not be actually done. But we don't know what was this. But we should never appreciate this kind of thing, because his efforts were well recognized in 2005 itself. So I mean that is something that sometimes justice gets delayed, but that doesn't mean that we should quit, right? Information technology ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ, it started 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ IBM ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਵਰ ਐਟ ਕ੍ਰੋਸ ਰੋਡਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕਰੀਏ. ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ. ਇਨਫੈਕਟ ਇਨਫੋਸਿਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ. ਵਿਪਰੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ IT ਕੰਪਨੀ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸੈਟਅਪ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਆਲ ਥੀਸ ਵਰ ਯੰਗ ਪੀਪਲ. They were young students, they get into startups. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਵੈਗਨ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. So he was one who set up this company, Infosys, with 6 of his friends. So this is what a very good example of your teamwork, and they set up this startup, and the rest is all history, and we can see several other companies coming up. और ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ ਹੈ, especially in terms of software, I think these companies have highly contributed to this thing. Then ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ important ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that was that 1984 ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, although other countries like Russia ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, they were there. So this was another milestone which was achieved by India, where one of our scientists traveled to space and stayed. Okay, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ confidence building ਵਾਲਾ step ਸੀ. Then another milestone, time ਦਾ ਥੋੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ. So
Computerization of Indian Railway, again very important because India ਨੂੰ ਜੇ connect ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ physically connect ਕਰਨ ਦੀ railways has a big role actually. So railways the problem ਸੀ ਕਿ reservation, right, and other management. So this is another something wonderful done by our software engineers. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਿੰਟ choose ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, but you must think that how much thought process might have gone, how much hard work might have gone in that domain. Another contribution is about our missiles. Okay, so again, for the security of the nation, there was a lot of need for developing some warfares, especially of far-off places, because baki the countries they could hit us from maybe 5,000 kilometers and so on. So that is where this Dr. Abdul Kalam or Abdul Kalam the leading contribution. Majorly, he developed some missiles for India, which could be now used now, and India now can hit a target 5,000 kilometers away from our home, which is tremendous again. Okay, those who are in military or defense, they would appreciate it. Not only that, we can even have nuclear weapons on that, or which is praiseworthy. Of course, we wish these should never be used. You must think that we should never ever use these equipment, but ये साढ़े कोई है ऐसे करके शायद शांत पड़ी रहती है, right? So this is एक तरह का ਜਿਹੜੀ necessary evil है ये. So that is what India has demonstrated. This is another interesting story. 1991 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. In fact, ਜਦ ਜੀਪਾਤੀ he discussed with the president of US that if they can give us some computer, right? Because we needed it for weather forecasting and other things. So he was not very much supportive, the US president, and in fact then he offered some very old generation of these supercomputers, but then with this very strict kind of conditions that you will use it only for weather and other things, which was like a kind of insult to any country, right? So then that is where our Vijay Patkar team, they came up and they built up this first supercomputer of India. Again, 1991, very big development, and now they are upgrading these. Even still, it's well taken supercomputer. Even this Param Siddhi is now in 2020. You see, this is another version of the same digital computer, and which is now speed-wise, if you see, it's 63rd number in ranking in terms of speed. There is another capability. Those who are good in biology and other things, so this was also very much important, at least from justice point of view. And we have a very prominent scientist, Dr. Dalji Singh, who is known as father of DNA fingerprinting in India. He was one who established this DNA fingerprinting first time, and in fact now it's a well-established practice in India, and it has helped us to deliver justice in many cases. Again, very advanced kind of development at that point of time, and now we are very much confident in Indian judiciary. They believe in this, which is a big thing, and there was some very famous cases like Nina Sunny's case and other cases which have been solved by this thing. So another thing which now you all use, this mobile communication. This is also very, very important to connect us with each other, and this started somewhere in 1995. So now you can see the stage where we have reached in this domain. This is the first call which was made between West Bengal Chief Minister and telecommunications from somewhere in 1985. Now you can see that mobile services, India has progressed a lot, and now even our mobile services are almost very, very cheap when you compare it with the world market and so on.
this is another extreme application of engineers and scientists. They also always think about, always strive to make some kind, these something which can fly, right? So this is another towards national security and our showing our scientific and engineering temperament. So this Tejas has been developed in India, whole actually indigenously. Nothing has been imported here. Again, a lot of advancement because it has to be very lightweight. So major challenge was what kind of material we should use, because aerospace usually uses very extreme materials. You have all the hostile environments. So, but another condition, at one point we need very high strength or good materials. But the other constraint is that we can't have more weight, right? 1 kg of weight double multiplies your fuel consumption, right? So all those extreme things, extreme designs were done, and this LCA they call it, Tejas is now working very nicely in India, and it can fly in supersonic speeds. That means it can surpass the velocity of the or speed of the light, or not light, sorry. That's the dream which everybody. This is the. This is I'm having two, three more such milestones. Another thing which is this Chandrayaan mission. This was to explore moon. Okay, and again we did very well. In fact, this program is still on. Who knows? Some of you guys will be in ISRO and you will be contributing to that Chandrayaan 3 or 4, whatever. So there. It was also, you can call it success, of course it failed afterwards, but it could revolve around, Earth, and at least its contribution is very, very important when the people analyze this data along with NASA, and they could establish that there are some water molecules on this moon. So this is also something very interesting, and still this program is on. And now, after moon, what next? What next is the planet, right? So there again, Indian scientists have done a wonderful job when we have this Mangalyaan, and now it is, it was launched in 2013, and still it is there at its own job. So it's doing its job, and the best thing I think. Most of you might have read this, because this is quite recent. Most of you must have read about its cost. Cost is very, very low, which fascinates us and attracts the other countries to this one. See, when Pokhran took place in second time, right, 1988, हमारे लिए एक challenge हो गया था. One challenge was when we launched the vehicles or satellites in the orbits. One of the challenges is having this stage 3 cryogenic engine, which we used to import from other countries. But then sanctions lag gayi. Then what next? For that, and that triggered us to develop our own cryogenic engine, which is again very, very good development, which brought us to a stage when we can now launch our vehicle, satellites independently with our own technology, which is another milestone which has been obtained. Well, so these are some of the milestones, not all I would say, which we witnessed. Okay. Now I want to take you to another second part of my lecture. That if you see most of these developments, these were inspired, right? These were inspired by some rules or some kind of principles or some kind of inventions abroad, right? Still, we have to make a kind of breakthrough which will be one of its type, and it will have impact on the whole humankind, right? So that is where I will just tell you
for inspiration only, the manufacturing field which I work in. So there you see the evolution, or जिसको milestone कह सकते थे, but they have become revolution because they changed the whole scenario of the world. And if you see, the first industrial revolution was attributed to the steam power. So when the people using steam or water power to run the machines was a miracle at that time, and that changed the whole scenario, right? And similarly, second generation, I have a limited time now, I'll finish it soon. The second is the invention of electricity. The electricity also changed the whole world. And I wish you guys to come up with some kind of this invention which can, change the whole world, right? So these are like revolutions. Then third revolution was about computer and automation. This again, which influenced whole world actually, right? So we come up with this computer programs, digitalization and other things. And the fourth one is now these cyber physical systems. What I mean, it's Industry 4.0. Keep this, young guys, keep this word Industry 4.0 in your mind. In fact, we have now 5.0 also, but slightly different. Keep this word in your mind. आप सबको इसमें काम करना पड़ेगा. This is area where computers, we call it cyber physical systems, where your system, it's like Internet of Things. Your machines will interact with their workpieces, and different machines will interact with each other, not in the factory but across the globe. Okay, so that is something is coming up where you talk about these 3D printing, additive manufacturing, where you can print the things, right? Command you will give from say Patiala, it can be printed in say some city of US or so on. So all this is going to happen, and there's a lot to be done for you guys in terms of artificial intelligence, machine learning, and so on. Okay, so these terms we could skip. Actually, we are old people, we can skip, but you guys can't skip these 3-4 terms: Internet of Things, machine learning, AI, and augmented reality, and so on. Now, coming just to brief. Although I think a lot of people have talked about, I'm sure because Professor Dover was here, when I just listened from Professor Tiwari, I said, oh, he must have told you everything, which I should have told you, I should have. So here, very important thing, I have, added some points here, that what should be your way of doing research in future, or right from today, not future even. So you should have, first of all, vision. As I give you example of Homi Bhabha, that he was not there to, say that I want to do PhD or this, that, but his mission was something to cater to the needs of the country, right? So something, that big goal, higher objective, higher purpose of life, you should fix in your life. Another thing is teamwork is very, very important. We Indians, let me tell you, I have talked, or I have come across several studies where India has the potential to do wonders, but the biggest problem with us is teamwork. So guys, please learn to do teamwork, which is very, very important. The big discoveries come with teamwork. And the biggest problem here is our egos. To get rid of ego, I have only one suggestion for you guys. I'm sorry I'm taking too much time. So that is a term which we call professionalism. Professionalism is something which we should exercise. What I mean, it means that your personal life, personal choices should not, intermingle with your job, right, or your duty, right. If you can do that, you can achieve anything. Lastly, one more last thing will be that believe in power of observation. If you see all the discoveries in the world, they come by because people focused on the nature. Most of the discoveries, they are dependent on your observation. Okay, if you can observe things, some very new things can happen. In fact, in the area which I work in, this thermal spray, whole thing happened with Dr. Scoop. So one observation. One day, वो एक दिन आप घर बैठा सी. It is something that 1905 ਦੀ ਗੱਲ है. He was watching his son playing with, squares.
bracket na maarte hain na kanval. So from there he got an idea that what will happen if I take the metal, I melt it and then throw it towards the substrate or some product. Why not I do it? He did it and he could develop very nice coatings which could avoid corrosion and other problems. So that is very important, and I will end my lecture with this, that is power of observation. One of my students has used very nicely, and we could develop this very unique technology at IIT Rockford, which is now patented in US. So we could now develop coatings through a very, very sustainable project. Technology, we have patented it, we are trying to, popularize this technology. Thank you very much. I hope I make sense. Lastly, some of you might have triggered by some aspects. You know my email. You can always Google it. If you want to contact me, I will be more than happy to respond. Any point of time. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your such an enlightening and informative talk. And I hope, and of course, your concluding remarks in which you have motivated the students to observe what you see. So now it's my pleasure to invite Dr. Jyotswaroop Kaur. She has done her PhD degree from IISc Bangalore in 2012. She's done her postdoctorate from University of Wisconsin, Madison, University of, he has visited many universities in Italy also. And she has visited many esteemed national and international organizations for long-term or short-term courses, including University of Wroclaw, IISc Bhopal, University of Bergamo, BCAM, Bilbao, etc. She has worked as assistant professor in mathematics at IIT Bombay, and presently she is working in mathematical sciences at IISER Mohali. Her research interests are Euclidean harmonic analysis and its applications to PDE. She has published many research papers in national and international journals with high impact factor. So without taking much time, I request you, ma'am, to please motivate these students with your words. To a live audience after 2 years of the pandemic. So it's really nice to be here in this beautiful campus.
And my talk will be, more mathematics based. Apologies to those who don't understand, but you can ask me. You are welcome to interrupt me in the middle and ask me whatever you feel like. So as Professor Ranjita said that I work in harmonic analysis. So I work in mathematics, and there is a branch of mathematics called harmonic analysis or Fourier analysis. So those who know about signals, maybe they know something about Fourier analysis. Okay, so this is like an overview talk about the developments, how the study in Fourier analysis started. So Joseph Fourier, he was a mathematician and a physicist also, and he defined Fourier series while studying the evolution of the heat equation with boundary conditions. So those who know what heat equation is, so let me first define what is the heat equation. So yeah. No, I think I'm not pointing it in the right direction. Yeah, okay. Fine. So let us first define what is the heat equation. So let Tx comma T represent the temperature of a thin rod of length 1 at time t. Okay, T is the time and x is the space variable. And this is the heat equation for x between 0 and pi. So pi is a number and T positive. So this is the equation which the temperature satisfies. And this is the boundary condition. For all time, the temperature is fixed to be 0 at the end points. And at time t equal to 0, the temperature is given. So the problem is to determine that as time progresses, how the temperature of this thin rod change with time, right? So that is a problem. How do you solve this problem? So you have a partial differential equation. So you try to find solutions of functions which satisfy this differential equation. That's not easy to find. Okay. So those who are mature audience here, so what you can do is there are ways to find solution of the heat equation. So by separation of variable methods, you can check that there are some solutions. There are some functions which satisfy this equation. If your initial temperature is sine of nx for n in the integers, then this would satisfy the heat equation. If we consider a finite sum like this, then this function. So suppose if you vary n from say 1 to 100, you sum it up. This will also satisfy the same equation, and with your initial temperature as this. Okay. So what this Joseph Fourier, who started the study of Fourier series, he sort of thought, he had some intuition that any general function with these, such that which is 0 at 2 endpoints, it can be written as a infinite sum of sine nx and varying natural numbers. So that is what. So he had this idea, and in research, when you have an idea, you try to you pursue it. You try to decode it more and try to think about it and try to prove or disprove it, as whatever the earlier speakers said, right? So yes, so that is what he thought, and then what he claimed, so I will not go into the technicalities here, what he claimed was that if you have a 2 pi periodic function, you can write it as a sum of sines and cosines. So that is a very nice thing to have. So if you have
if you know these, so any 2 pi periodic function. So what is a 2 pi periodic function? It means that it repeats itself after an interval of length 2 pi. Okay. So it means, so what it means is, the question is that can you write any 2 pi periodic function as sum of sine nx and cosine nx? So sine nx and cosine nx are waves, right, on the real line. So these are simpler waves. So that is, can you write any 2 pi periodic function as superposition of these waves? So n will be like the frequency of the wave. Okay? Right. So, but you know, when you just say that you can write, so if you want to do mathematics, you have to be more rigorous. You have to prove things with more rigor. You cannot just say that you can write, you have to prove it. Okay, so there are many things to be taken care of when you say all these things. So first question is that in what sense can I write the sum? Is it pointwise or uniformly? Okay, and how can you write, given your function, what are these ans and bns? Let us see what are these ans and bns. So can you find these ans? So these are like amplitudes. Can you find the amplitudes of given frequencies? So there are many questions which need to be checked. So by using Euler's formula, we can write this sum as Cn of E of Inx, okay, and this is called the Fourier series of f. And now, so the question is that it's the same thing, asking about the existence, how you find ans and bns is the same thing as finding these cns. So these are the questions, and you can find these cns given f. How? You use the properties of these exponentials, which you can calculate the integral from minus pi to pi e of I n minus mx. So this is, when n is not equal to m, it is 0 and it is 2 pi otherwise. So you can find these cn's once you have f. Basically, given f, you just multiply e of minus I mx dx, integrate over minus pi to pi, and that will give you cm. Okay. Fine. So now, so when you want to prove things in mathematics, you will have to create a proper setting in a mathematics language. Only then you can prove it. Okay. So this is the question. So you define f hat n as f integral of f with these e of I minus I nx, and then you write the sum f hat n en, and this is the Fourier series. And the question is that is the Fourier series converging to f or not? That is, what does it mean? Let us try to see. Means that, so if you have a function f and you choose your, so this is a sum. This is like sum of these sines and cosines functions. So for n large enough, can you make the difference of Sn of f and f very, very small? So that is the question. Okay. So yeah, I'll not go into these details because I'm not sure if people will understand. But yeah, so this question was posed in, I think, 1800 sometimes, and then the first theorem, it was proved by Dirichlet. He was also a mathematician. Proved that if you have a piecewise C1 function, that is, it is continuous, its derivative exists, the derivatives are also continuous except at finitely many points, then you can approximate f by the Fourier series of f. But then there are continuous functions which are nowhere differentiable. So that requires a very hard proof. So yeah, so if you just assume that the function is continuous, then you cannot have the convergence of Fourier series. So you need some regularity assumption on the function for its Fourier series to converge to it.
now let us see some example of convergence of Fourier series. So now, let us define this function f of x equal to x in this interval. Okay, so this is the graph, and then you extend it as a 2 pi periodic function. That is, you repeat it after a length of interval 2 pi. So this is the graph of f, and you can run some programs on your computer. So if you find these Fourier series, let me just. So this SNF is, you can calculate, it is the sum of this time. So if n is equal to 15, depending on your capital N, so this red is the graph of Sn of f, so it is coming closer and closer to f, graph of f, as n increases. So there are some jumps here, and otherwise it is close. Okay. So there are other ways also of converging. So here I was just talking about the pointwise convergence. So there are questions of convergence in the average sense, and they are also true. So if your function, yeah, so maybe I can remark over here. I don't know if you understand this. So one can ask that if you take the average, if you take the difference of Fourier series of f and take mod square and take the average, that is integrate, does it go to 0 or not? And so for this kind of thing to make sense, so it took mathematicians almost 100 years to develop this whole theory of integration to prove this answer. So it is true, but it took 100 years of work by and path-breaking work by notable mathematicians like Lebesgue, Riemann, and Kolmogorov, if you have heard about all those people. So this was in 1907 it was finally proved, this theorem. Okay? Maybe I will not So but yeah, so in mathematics, disproving something is more hard, a big result. So in 1926, Kolmogorov, he constructed an example of a function which is integrable, but its Fourier series does not converge. So f cannot be approximated by its Fourier series if f is integrable. Okay. So let me also. So now, you see in mathematics, so what Fourier started was study of a heat equation. So we always try to generalize things. We try to look at things in a bigger picture. And so there are other ways of approximating functions. So for n equal to 1, say for example, instead of a periodic function, if you have a function on the real line, you can ask the same question, that can it be approximated by some integral of sorts? And it is true in many ways, in many sense. So in fact, if you have a function on R, need not be periodic. So it can be approximated by its Fourier transform. So instead of the sum, you will have an integral over here. So now maybe I'll come to this part first, applications. So Fourier transform, it's used extensively in many applications in real life, including image or signal processing. So I'm not an expert in those applications, but I can present a simple example here. So maybe people from engineering background know more than me in this area. So suppose you get a signal, say periodic in time domain, and how do you reproduce the same signal? Okay. How do you have the data and you want to present it on your computer screen or somewhere. So how do you do that? So it's always easy to calculate the Fourier transform. So you calculate its Fourier transform
analyze the frequencies where it is more concentrated, then you reconstruct your signal by approximating it by Fourier series. That's how you reconstruct your signal back. It's like you listen to a musical tone. So you take its Fourier transform, you see what frequencies the music is, that particular tune is dominated on, and then you take the inverse Fourier transform to get the same sound in your many devices. Similarly, you can also do filtering of an image or a signal, like when you on your phone, when you look at a picture, you do all those filters. How do you do that? It is by using Fourier analysis only. So you apply the Fourier transform, and if you want to filter the image, you remove some frequencies from the Fourier transform, then again construct your function. That is how you get a filtered image. So yeah, so if you want to go into details of this process, it will require a full course, which I'm not going into right now. Okay. So yeah, as I said, that in mathematics, but in pure mathematics, what we look at is in a more general picture. So there are applications which people find, but yeah, when you are just looking for the truth, you don't think about applications at the first place, and then the applications come on the way. So you could also ask the same question, that if you have a function on a three-dimensional space, like it's like you have a distribution of of a physical quantity in a three-dimensional space. Okay. And then how do you get more information about that, some kind of physical quantity, for example, say temperature, or temperature is another thing, right? Temperature can be in 3 dimensions of a body, right? Like a ball. So you could ask so that is where the generalization of Fourier transform will come in high dimensions. And yeah, these are all mathematical notations and formulas which are not easy to get used to in the beginning. So yeah. So f hat will be the Fourier transform, and this will give you, when you take R, so this is an integral over a set, and when you sort of increase the volume of the set, you will get your function back, okay, the original distribution, right? So, and I just want to comment that, so what kind of mathematics do we use when you want to prove this thing? Okay, so again, this is a question from a mathematics for a person who is interested in mathematics. Okay, so this involves, so as you go in more generality, the concepts which will come together will come from different areas of mathematics, like geometry or combinatorics. So I will just say, so yeah, so there are still, so this question of conversion from Fourier series, which was posed in the early 1800s, it has still not been solved fully, and it is, and a lot of big shot mathematicians are still working on it, and it still remains a very active area of research. And recently there have been some breakthroughs, and the methods involved in those big breakthroughs are which unify mathematics in a larger picture, and they are amazing. And if you ever become interested in pursuing these things, it will be really good. Yeah, so never stop questioning anything. Even though Fourier could not solve his original question, but it paved way for a lot of development in mathematics, as you saw, like from 1800s to now 2000. It's still going on. So it's always good to ask questions and
keep searching for the answer, even though you don't get the full answer, but it really paves the way for further development. I think that's all. I will not go. I'm sorry, because my talk was really more mathematics. Thank you for your attention. Thank you, ma'am. Thank you so much for your talk. Though very, very technical, it would have, I guess, but still, you know, we at least came to know a bit about the topic. Though it was not for the students, for the school students or for the biology students, it was very difficult to grab, although. But thank you, ma'am. Thank you so much for your talk, and I would thank Dr. Harpreet Singh and Dr. Jyot Swaroop Kaur to timely concluding the session. Thank you, ma'am. Now I would request Dr. Jagdish to please give the instructions for the debate. So, dear students and respected teachers, very good afternoon to all of you. इतना debate का competition आज organize होना है. This is for the school levels as well as for the college levels. In the school levels, the topic for the debate is science and technology, boon or bane. The place of debate will be the zoology department and the seminar hall of the zoology department. So all the speakers for the debate, they have to report in the zoology department for the school levels only. And for the college and university level, this is the venue for the debate. So after the tea, we will be here for the debate competitions. So as I have explained, I have also mentioned the instructions for that. Participants from the school, institution, college, university can speak in favor or against the topic. Debate will be in the form of a speech, and the participant will convey the evaluator that speech will be in the favor or against the topic. Each participant will be given a badge number, so you have to don't disclose your identity. So all the evaluation will be on the basis of your badge. So all the participants are given the badge number. So before starting, I hope evaluator will see the batch number. If you have lost your batch number or you have not the batch number, then you can tell them that this is my batch number. So evaluator will evaluate the debate. So there will be the two types of the evaluation, that will be the junior and senior level. First, second and third prizes will be given to the winners. So we will see all of you after the cup of tea. Okay, thank you very much. All the participants and teachers are requested, please go for the cup of tea in the outside of the science auditorium.